Well, good morning, good morning. Buenos días, buenos días. I am Dr. Oscar Rodriguez. Soy el Dr. Oscar Rodriguez. You can call me Dr. O. Me pueden llamar el Dr. O. And welcome to the 4CA Robotics and Programming Summer Academy. Bienvenidos a la Academia 4CA de Robótica y Programación. We're going to have 4 sessions this summer. Vamos a tener 4 sesiones en este mes de junio. And they're going to be on the 5, the 12, 19, and 26 at 9 a.m. LA time. Y va a ser el 5, 12, 19, 26 a las 9 horas Los Ángeles. Thank you for being with us today. Gracias por estar con nosotros hoy. The invitation was sent out to many. La invitación se envió a muchos, but you are the great ones. Pero ustedes son los grandes that are present today, que están presentes hoy. All right, let's continue on. Continuemos. I'm going to share with you just a short video that you already know. Voy a compartir un corto video que ustedes ya han visto, but this is our promotional video. Este es nuestro video promocional. Very good. This is going to be the 4 sessions. Estas van a ser las 4 sesiones. Introduction to Programming Software and Scientists Believe. Una introducción al software de programación y el pensamiento científico. Introduction to Programming and the First Law of Technology. Introducción a la programación y la primera ley de la tecnología. Sesión 3, Continuing Robotics Programming and Laws of Robots. Continuamos con la programación y las leyes de la robótica. En Session 4, Build Your Own Robot and Responsible Use of Technology. Y en la sesión 4, Construye tu propio robot y el uso responsable de la tecnología. That is the plan for the next 4 weeks. Este es el plan para las siguientes 4 semanas. This training is completely free for you. Este entrenamiento es completamente gratis para ustedes. And today we're doing Session 1. Y hoy estamos haciendo la sesión número 1. Why do many scientists not believe in God and many Christians do not believe in science? ¿Por qué es que muchos científicos no creen en Dios y muchos cristianos no creen en la ciencia? I have been in academics for over 20 years. Yo he estado en el mundo académico por más de 20 años, and I work with scientists y trabajo con científicos. I've also served in the Christian ministry for many years. También he servido en ministerios cristianos por muchos años. And I have found y he encontrado that there are many scientists that do not believe in God. Y me he dado cuenta que hay muchos científicos que no creen en Dios. I also have realized, a mí me he dado cuenta, there are many Christians that don't believe in science. Que hay muchos cristianos que no creen en la ciencia. So this is a problem. Así que este se constituye en un problema. The heart of this Summer Academy, parte del corazón de esta academia de verano, is to help you, children, es ayudarles a ustedes jóvenes to understand that there is no contradiction, para entender que no hay contradicción between science, technology, and God, entre la ciencia, la tecnología y Dios. They can both be combined. Ambas pueden ser combinadas, and you can become a scientist who believes in God. Y tú te puedes convertir en un científico que cree en Dios. You can also be a good Christian who believes in science. También tú puedes ser un buen cristiano
quien cree en la ciencia. So this is part of the purpose of our training. Así que este es parte del propósito de nuestro entrenamiento. Now, to the questions, why do many scientists do not believe in God and many Christians do not believe in science? Ahora, para responder a la pregunta, ¿por qué es que muchos científicos no creen en Dios y por qué muchos cristianos no creen en la ciencia? The short answer is, la respuesta corta es, because they believe that there is a contradiction between these two. Porque ellos creen que hay una contradicción entre estos dos. And that's not the case. Y ese no es el caso. You can become a scientist who really believes in God. Tú te puedes convertir en un científico que cree en Dios. And you can be a Christian who believes in science. Y también puedes ser un cristiano que crees en ciencia. Proverbs 19:1-2 says, Proverbios 19:1-2 dice, soul without knowledge is not good. El alma sin ciencia no es buena. How much more will hasty feet miss the way? Y el que se apresura con los pies peca. Aquí está hablando de la importancia de tener sabiduría y ciencia. This verse speaks of the need to have wisdom and science, and they both can work together. Y los dos pueden trabajar juntos. So, we're taking away the mystic that science and God are not compatible. Así que la lección en este momento es que Dios y la ciencia son compatibles, no son incompatibles. And that's really the big lesson that we want you to learn today. Y esa es una de las grandes lecciones que queremos que tú aprendas hoy. Very good. Okay, so we're going to talk about the software that we're going to need for programming. Vamos a hablar del software que vamos a necesitar para programar. We're going to use virtual robots instead of physical robots. Vamos a utilizar robots virtuales en vez de robots físicos. And we're going to need programming software and virtual testing platform. Y vamos a necesitar plataformas de programación y de prueba. That's our session today. Esa es nuestra sesión hoy. We're going to have probably 2 short sessions today because what we're going to be doing, vamos a tener 2 sesiones cortas hoy. We're going to have a session about 30 minutes. And we're going to have a break. And then we're going to reconnect and have another 25, 30-minute session. Vamos a tener un recreo en medio y después nos vamos a reconectar otra vez to be able to do what we need to do today. If you don't get everything done today, you can do it later or over the weekend. You can also follow the channel for the 4CA Academy and you're going to find resources. También puedes encontrar recursos de aprendizaje en la plataforma de YouTube de la academia. So let's move into this part and see what we can do. Avancemos en esta parte a ver qué podemos hacer. Okay, what we need to program today, las herramientas necesarias para programar hoy are going to be, van a ser NXT software, el software NXT, the virtual brick, el robot virtual, and the virtual world, y la plataforma virtual del mundo virtual. These 3 platforms are going to be needed. Estas plataformas van a ser necesarias. Please take a moment to screenshot this screen. Por favor, tome un momento para poder copiar esta pantalla. If you just do print screen on your computer, you can print this screen. Si le hace PRT, CR, SSR en su computadora, usted puede imprimir esta ventana. I'm going to also copy to you the links. También le voy a copiar los links en el chat so that you can have it. Voy a poner también este link en el chat para que usted lo tenga. This is an important link. Este es un link importante. Okay, that's the
the 4C Academy channel. All of the instructions are going to be there. Todas las instrucciones de bajar el software van a estar ahí. Okay. But I'm going to also give you the links to the software. Pero también le puedo dar el link del software. So that you can download the software today. Para que pueda bajar el software hoy. And there's various pieces of software we're going to download. So I'm going to give you the links here. Así que como son varias las piezas de software, les estoy dando los links aquí. Por favor, copien esos links. Están en el chat. Please copy those links that are in the chat. Okay, I'm going to also upload a file. También voy a subir un file that has these links, que tiene estos links. Okay, so in one moment. Un momento. Okay, you're going to have a file with all this information. Tiene usted ahí un file con toda la información. You want to keep this file because you're going to need it. El file que le he puesto en el chat, usted lo va a necesitar. You can download it right now. Usted puede bajarlo ahora. Go ahead and download that file. Baje ese archivo. Okay. And today's session is really going to be about getting the tools that we need for the next session. Así que la sesión de hoy se va a concentrar en realmente bajar estas herramientas o este software para poder empezar a hacer programación. Si no lo hacemos hoy, vamos a empezar la semana siguiente. If we cannot do programming today, we can do it next week. But make sure that you get these sites. Asegúrese que va a estos sitios y va a bajar el software de NXT y va a bajar el virtual brick y va a bajar el virtual wall. One more time, I give you the channel where there is videos to do this. Una vez más, le he dado los canales donde hay videos para hacer esto, because if we do it here, it's going to take a lot of time. Porque si lo hacemos aquí, va a tomar un montón de tiempo. So I'll give you a few minutes to start downloading your software right where you are. Así que le voy a dar unos minutos para que usted empiece a bajar el software a su computadora desde ahí donde está. This is the order you're going to download the software. Este es el orden en que usted va a bajar el software. You're going to download the NXT software first. Va a bajar el software NXT. Then you're going to download the virtual brick software. Después va a bajar el software del virtual brick. Y después va a bajar el software del virtual world. Y después va a bajar el software del curriculum companion del virtual world. That is the sequence of how you're going to download the software. So start that process to get the software downloaded. Empieza ese proceso para bajar el software. I'm gonna go to the site so that you know for sure that you are in the right spot. Yo voy a ir al sitio para que usted sepa que está en el lugar correcto. So let's see if I can do this. Let me see si puedo hacer esto. So we're going to need these 3 pieces of software in order to be able to program. Vamos a necesitar este software para programar. I'm gonna stop my screen and show you where you find the first software. Voy a parar mi pantalla para mostrarle dónde se encuentra el primer software, which you already have the link for, para el cual usted ya tiene el link. ¿Necesitamos una computadora para descargar esto o podemos usar Sí, el sí, se teléfono? necesita una computadora para descargar ese software. No puede hacerlo en el teléfono. Tiene que hacerlo en una computadora.
So this is the first software that you should get, right? Right where I am, aquí donde estoy. That's the first link I gave you. Es el primer link que le di. And you can accept the cookies or just the necessary. And then you're gonna come to this one. Y entonces va a venir aquí. Okay, download your NXT software, version 210. Y usted va a bajar el software. If your computer uses Windows, you're gonna just download. But if your computer is a Mac, you're gonna select Mac, right? So depending upon what computer you have, you're gonna determine either Windows or Mac. Dependiendo de qué computadora tiene, usted va a decidir Windows o Mac. So that's the first step. You're gonna download that software, right? Don't install it yet, just download it. No lo instale todavía, solamente lo va a bajar. Okay? Once you download the NXT, una vez que baja el NXT, you're gonna go to the other side, va a ir al otro sitio, which is, el cual es Robot Virtual World. El sitio de los robots virtuales. You're gonna come to this site, va a venir a este sitio, and you're gonna go into Virtual Brick. Y usted va a ir al robot virtual. And then you're gonna download the Virtual Brick Emulator. Y luego ahí va a bajar el Virtual Brick Emulator, este que está aquí. Okay. Now, this license is temporary. Esta licencia es temporal. You're gonna have to purchase this license after 15 days. Va a tener que comprar la licencia después de 15 días if you want to continue to use the software. Si desea continuar usando el software. But this is good for 3 weeks. Esta licencia nos va a permitir usarla por 3 semanas, which is from now until the 20th, lo cual es desde ahora hasta el 20. So that's the virtual brick. Once you download the virtual brick, the next one you're going to download is the companion curriculum. Una vez que baja el virtual brick, el siguiente que va a bajar es el currículum. Okay, so virtual brick, you're going to download it just like that, and then you're going to download curriculum companion. Okay, so once you download those, the next step you're going to do is the installation. Okay, and the installation is going to be one at a time. Y la instalación va a ser uno a la vez. Okay, so we got a few more minutes, and you're going to install, first of all, you're going to install one of the 3 packages in the sequence that you downloaded. Usted va a instalar los 3 paquetes que se bajaron en la secuencia que se dieron. Los participantes que se acaban de unir, como Angie o Brianna o quien se haya unido ahora, miren el chat, see the chat, and the chat, I've given you some links that you need to download to be able to download the software, para poder bajar el software. Okay, that's what everybody's doing right now. Okay, once you download the software, okay, you're gonna go and install it. And the first one you're going to install is the NXT software. Then you're gonna do the virtual brick. Then you're gonna do the curriculum companions. Are there any questions about that? Everybody's good? Good. Okay, so. Primero es el NXT, ¿verdad? Correct, that's correct. NXT, then the virtual brick, then the companion. Okay, go ahead and download the software and then install it. We're gonna wait here for about 5 minutes. Then we're gonna take a break because the software takes a while to install.
and then we're going to come back and reconnect. Vamos a esperar 5 minutos para que ustedes empiecen la instalación del software. Después vamos a tomar un recreo de 10 minutos y nos vamos a reconectar para hacer pruebas del software. And we're going to reconnect to test the software. So another 5 minutes, and then we'll take a break, and then we're going to reconnect and do the test. This software and all the companions that we're doing are going to be necessary to learn to program. Este software y la compañía de herramientas que estamos usando van a ser necesarias para poder programar. Without this software, you won't be able to program. Sin este software, no podremos enseñar la programación. So which one do I download first? The NXT, the software from Lego, Oh, the NXT software. okay. And then you do the virtual break, and then you do the curriculum companion. All right, in 2 minutes, we're gonna disconnect, and then you guys are gonna complete the installation. And in 10 more minutes, we're gonna reconnect again to test the software on your laptops, okay? So a couple more minutes. I'm gonna close the session for about 10 minutes, and then we're gonna reconnect. Okay, en 2 minutos vamos a tomar el recreo para que ustedes sigan la instalación de los 3 software. Y luego nos vamos a reconectar otra vez en 10 minutos para probar el software. All right, take about 10 or 15 minutes to complete the installation. And then we're going to reconnect again. Do you have a question? Okay, vamos a tomar una pausa, pero ustedes sigan la instalación. You continue the installation of your software. You need all 3 software pieces.
and then we're gonna reconnect back in 10 minutes to do some basic programming, some testing. Nos vamos a reconectar en 10 minutos para volver a hacer y probar el software ya instalado, ¿ok? So if you lose connection, you can just go back and reconnect in 10 minutes. Si pierde la conexión, se puede reconectar en 10 minutos más. Which one do we have to download after the NXT? The robot virtual world. You have a document. You can download a document on the chat, right? I give you a document. So check that document, okay? It's on the chat. You can download that document. It's also on this channel. So download the chat that I sent you so that you can do the next software. All right, I'm gonna step out for 10 minutes and you guys continue your installation. Yo voy a tomar un recreo de 10 minutos también. Continúen la instalación. Si se cae la conexión, you can reconnect. If the Zoom closes out, you can reconnect, okay? Si se cierra Zoom, ustedes pueden reconectarse. We're gonna do a test in 10 minutes. Vamos a probar el software en 10 minutos.